in electrochemical series. Within a bracket, write examples as example, right? Tin 2 plus, lead D1, all right. Lead 2 plus, tin 2 plus. Close bracket. And if the concentration of that cation is high, and if the concentration of that cation is high, then initially small extent of that cation possible to deposit small extent of that cation possible to deposit on the cathode and when the concentration of that cation decreasing secondly hydrogen will start to displace or liberate. Hydrogen will start to liberate. Okay. දැන් හරි නේද? Now we'll take the given examples. දීලා තියෙන examples ටික අපි කතා කරමු. Electrolysis of subtopic electrolysis of acidic water. Electrolysis of acidic water. Acidic water. Acidulated water. මේ මත් කියනවා ආම්ලිකෘත acidulated water. අපි අන්තිම diagram එක. දැන් මේ ටික ටක් ටක් ගාලා ලියන්න ඕන. Draw this diagram. Platinum electrodes I will use there. Platinum. Few drops of sulfuric to this one. H plus H2O. Do not dilute sulfuric. Dilute sulfuric. Platinum electrodes. Platinum electrodes. Cation
sorry, positive, negative. Anode, cathode. Anode, cathode. Right. We'll write the anode reaction. Anode reaction, cathode reaction. මේක ලියන්න යනකොට මොකද වෙන්නේ? Cathode in that one. මොනවද products? Cathode product. Chloride is not there. Bromide is not there. Iodide is not there. මාරුණා නේද? Right. Now here, in the medium, right, H plus is possible. H plus is possible. Instead of that one, therefore, using water instead of writing that one, right, with the hydrogen, we are writing that one. Leaganok reactions. Anode reaction. Anode reaction. Near the anode, right, oxygen. Right, oxygen. Leon reaction. With the water, write it. 2H2O into O2, 4H plus, 4 electrons. 2H2O, anode product. Chloride, bromide, iodide not there, therefore oxygen. 2H2O, liquid, O2 gas, 4H plus equals 4 electrons. Cathode product. Cathode product in writing that one, now H plus possible in this one, therefore now with the H plus we are writing that one. Then what only Lian Depa, right? Lian, cathode product. 2H plus, take 2 electrons, H2 gas. 2H plus equals, take 2 electrons, H2 gas. මේක පුතේ මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන් ඕන නම් H plus electron half H2 දෙකම පිළිගන්නවා. Right? H plus electron half H2 like that. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. Next. දැන් මේකේ ගැටලුවක් නෑ. හරිනේ? ඔව්. Electrolysis of next topic. ඊළඟ topic එක. Electrolysis of alkaline solution. Alkaline solution, basic solution. Similar type of diagram prepare there. Here you write OH minus H2O. Put it another diagrams. OH minus H2O. Like that. Right? In that place, anode reaction. Anode reaction.
Now earlier anode reaction, we wrote that one with the water. Water can leave. Now you can write the anode reaction with the OH minus. OH minus for Indian. Why we are writing with the OH minus? Because OH minus concentration is high. හරිද? එතකොට water වලින් ලිව්වොත් ලකුණු දෙන්නේ නැද්ද? නෑ. දෙන්නේ නෑ. ඒ දැනුම තමයි හොයන්නේ ඒගොල්ලෝ. right ලියන්න එහෙනම්. 4OH minus equals 4OH minus equals products O2 gas, 2H2O liquid, 4 electrons. 4OH minus equals products O2 gas, 2H2O liquid, 4 electrons. Right? Other reactions පාඩම් කරන්න ඔය ටික. Then the cathode reaction. Cathode reaction. Right, the cathode reaction with the water. Cathode reaction එක water වලින් ලියන්න. 2H2O cathode reaction. 2H2O take 2 electrons. H2 plus 2OH minus. 2H2O plus 2 electrons. H2 plus 2OH minus. It is all right. Next topic. Electrolysis of aqueous copper sulfate solution. දැන් ඒ ටික ඉක්මනින් ඉවර කර හැකියි ඈ. Electrolysis of aqueous copper sulfate solution. Aqueous copper sulfate solution. Within a bracket, right? Inert electrodes. Inert electrodes with that one. Inert electrodes. On the diagram maker. Copper sulfate aqueous solution. Platinum. Anode. Platinum. Cathode. Platinum electrodes. Here if I want I can use a different electrode even. මට මෙතන copper electrode එකක් use කරන්නත් පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නෑ. right? මෙතන තමයි විශේෂ වෙන්නේ. right? Anode in that place. Inert one. Anode reaction. Anode reaction. ලියන්න. Cathode reaction. Cathode reaction, copper 2 plus take 2 electrons, copper. Copper 2 plus equals cathode reaction. Take 2 electrons, copper solid. Physical states ලියන්න. Copper 2 plus equals take 2 electrons, copper solid. Cathode reaction. Anode reaction. Anode reaction. Right, you have right now the anode product is oxygen. Sulfate නේ මෙතන තියෙන්නේ. Oxygen is the product. හරිනේ. එහෙනම් 2H2O into O2 4H plus 4 electrons. O2 4H plus 4 electrons. එකත් හරි. Right? In doing this electrolysis, what happened to the solution here? Observation.
One of the observations. One thing is here. මෙතන මොනවද දෙන්නේ observation එක. Oxygen. Liberation of right air bubbles. Liberation of oxygen කියලා ලියන්න එපා පුතේ ඈ. අපි දන්නේ නැහැනේ oxygen ද කියලා. Observation air bubbles. හරිනේ. Here depositing copper. Deposition of metal here, copper. What happened to the solution? Blue colored solution, copper sulfate. Blue color gradually decrease. Blue color gradually decrease. හරිද? ඔය ටිකක් ලියමු අපි. In doing above electrolysis, in doing above electrolysis, doing above electrolysis, following observations are possible. Following observations are possible. Are possible. එකක් ලියන්න. Deposition of copper on the cathode. Deposition of copper on the cathode. Evolution of air bubbles near the anode. Evolution of air bubbles near the anode. Blue color of the solution gradually decrease. Blue color of the solution gradually decrease. Observations tonight. Deposition of copper on the cathode. Evolution of air bubbles near the anode. Right? Blue color of the solution. Decrease in the blue color. Next topic. Electrolysis of aqueous copper sulfate solution. Electrolysis of aqueous copper sulfate solution. Within a bracket, copper anode. Copper anode. Anode is copper, made out of copper. This one is made out of copper. This can be platinum or copper or other kind of metal. මෙතන ඕන එකක්. හරි? අපි මේකේ copperම ගමු. But platinum ion all right. ඔගම බලන්න පුතේ මේ. Now in doing the electroplating එකත් පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න තියෙනවා ඔයගලන්ට ඊළඟ. In electroplating also we do this process. මෙන්න මේක තමයි කරන්නේ. Metal we want to right electroplate, say this one a ring එකක් කියලා හිතන්නකෝ. It is here as the cathode. Here the metal we want to deposit. අපිටම copper තමයි මේකේ plate කරන්න කියලා. So copper. Electroplating metal here as the anode. This one as the cathode. Then another one requirement, that is metal cation should be here. This one depositing, this one dissolving. This one depositing, this one dissolving. හරිද? එතකොට එතෙන්දි මෙතන මෙයාගේ cation එකේ මෙටල් එක මෙතන තියන්න ඕන. වෙන කෙනෙක් යොදන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන
concentration එක අඩු වෙනවනේ. මට මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝප්ලේට් කරගන්න ඕනනේ. රියැක්ෂන් එක වෙනවා. ටික වෙලාවක් ගිහලා වෙන කෙනෙක් තැම්පත් වෙන්න ගන්න පුළුවන් එහෙම. right එහෙනම් මෙයා මෙතන. So if you want to electroplate the silver anode, silver plus equals solution. පොඩි requirements ටිකක් තියෙනවා ඊළඟට කියලා දෙන්නම්. right silver plus equals solution. silver metal. මේක වෙනම කතා කරනවා. that thing happen here. මෙතන වෙන්නේ ඒකයි. එහෙනම් මෙතන තියෙන metal එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right now in this one the anode cathode reactions අපි ලියමු. ඉස්සෙල්ලා මේම ලියන් ඉන්න පුතේ. in above electrolysis instead of liberating oxygen at the anode, liberating oxygen at the anode, comma, copper anode dissolved to the solution. Copper anode dissolved in solution. Copper anode dissolved to the solution. Now write the two reactions. Anode reaction, cathode reaction. Honey? Anode, copper solid into copper 2 plus equals 2 electrons. Cathode, copper 2 plus, take 2 electrons, copper solid. දෙපැත්තටම copper ලියන්න. Copper solid, copper 2 plus, 2 electrons. Copper 2 plus, plus 2 electrons. Below this, right? In above electrolysis, following observations are possible. Following observations are possible. One observation. Deposition of copper on the cathode. Deposition of copper on the cathode. Dissolution of copper anode. Dissolution of copper anode. Below that one separately, right? But in here, color of the copper sulfate solution, but in above, color of the copper sulfate solution remains a constant. Remains a constant. Okay. Then next, right? Electrolysis of aqueous sodium chloride solution. Electrolysis of aqueous sodium chloride solution.
within a bracket, right? Inert electrodes. Inert electrodes. Inert electrodes as that one. Usually we use the right sodium chloride aqueous solution. We use graphite electrodes. Graphite. Adina diagram make. Anode, graphite. Cathode also graphite. Or other kind of inert one. Aqueous sodium chloride. Well, and Lian anode cathode reactions. Anode. Anode. Chloride into chlorine. Chloride into chlorine. 2Cl minus Cl2 gas 2 electrons. Cl2 gas 2 electrons. Cathode. Cathode reaction. With the water you write it. 2 is 2 or 2 electrons. 2H2O 2 electrons. 2H2O liquid 2 electrons, right? H2 gas 2H minus aqueous. Right? Yeah, industrial process later. Industrial process. Now chlorine release here, OH minus produce here. OH minus concentration increase. With the sodium ions, we produce the sodium hydroxide. Caustic soda production, like that. Caustic soda production. Antima padami, industrial, right? This kind of thing. May reactions තමයි හම්බෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. Why are you using graphite electrodes? Anode. Chlorine release here. Chlorine is a reactive gas. If a metal electrode here, possible react with the metal. Metal electrode, possible react with the metal. That is why we use inert graphite electrodes. Inert metal එකක් use කරන්නත් පුළුවන්. Right, usually graphite. තේරුණාද? chlorine react වෙනවනේ metals එක්ක. ඒ හින්දා. ඔය ටික ඔක්කොම හම්බ වෙනවා caustic soda වල. Next topic. Electrolysis of molten sodium chloride. Mean fused sodium chloride. Fused sodium chloride. That is the method we use to extract the sodium. Sodium extract කරන්න එකෙන්. Make it with caustic soda. Right? Here fused sodium chloride. Diagram එකේ අnder reactions දෙක ලියුවා එච්චරයි. Fused
sodium chloride, mean liquid. They usually we use steel cathode. Steel cathode. Fused sodium chloride. Anode graphite. Very special thing is the physical states in writing the reactions. Reactions ලියනකොට physical states ගැන කල්පනාකාරී වෙන්න. Cathode reaction, cathode sodium, liquid, take a electron, Na plus liquid. හරියට වරක් දෙනවා ළමයි physical states. Fuse mean no way to have aqueous. Actually, sodium produces as liquid sodium. Right? So liquid sodium like that way. And we separate that one. Extraction of sodium. මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට magnesium හම්බ වෙනවා industrial process එකේ. Right? Anode. Right, the anode reaction. Chloride is there. Chloride. Cl minus liquid 2Cl minus Cl2 gas 2 electrons. Cl2 gas chlorine release. හරිද? So electrolysis under that one, right? The things we have to discuss, electrolysis of, right? Sodium chloride, copper sulfate, water. ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. ඒක මම පොදුවේ කියලා ගිනුණු කාරණා ටික හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. Right? Into any place we can apply that one. ඊළඟට electroplating පොඩක් තියෙනවා. ඒක කරලා අපි යන්න ඕන Faraday laws වලට. Electroplating and the Faraday laws. ඉවර කරමු. කීයද වෙලාව? බ්‍රේක් අරන් ඉන්නවද? ඉක්මනට බ්‍රේක් අරන් එන්නකෝ. ගොඩ වෙලා ගන්න එපා විවේකේ. Right. Right, the topic electroplating. Electroplating. Right. This is again a electrolysis process, right? Electrolysis process, but here
we do this one with a requirement, right? We want to, right, apply a layer of metal, right, in some sort of object, right? This is also an electrolysis. This is also an electrolysis process. An electrolysis process. And it is possible to conduct as given in following diagram. As given in following diagram. Draw this diagram. Cathode object to be electroplated. Electrolyte solution. Electrolyte solution. Metal cation solution. Anode made out of electroplating metal. Anode electroplating metal. Electrolyte solution, metal cation should be there. If you want to electroplate the silver, silver here. Silver here. Silver plus cation here. Object is here. Like that. Then here, this one dissolving the cation in this one depositing. Like that. In doing a electroplating process, right? Simple idea about that one. That is enough. But now in doing a electroplating process, actually here, we expect some characters in this electroplate. May electroplate apply on a layer. In that one, we expect certain characters. One thing, it should be a very smooth layer. If not, no use of that one. Right, electroplate so it should be a smooth layer.
It should be a very thin layer, right? Should be a very smooth layer, it should be a very thin layer, because mechanical properties cannot maintain the mechanical properties if it is a right thick layer. Then it is not profitable in another way. දැන් රත්තරන් ආලේප කරනවා කියමුකෝ. thick layer එකක් આવුත් ප්‍රශ්නයක්. Actually in electroplating we say that one is right few molecular layers like that. ඊටාම තුනි ස්තරයක්. Right, should be a very right thin layer, right? If a thick layer, right, in changing the shape of that one even, right, electroplating, that layer will right crack there. Layer එක කැඩලා යනවා. ආපහු දැන් හිතනවා මුද්දක් කියලාම නමන්න බෑ. හැඩ ගන්නන්න බෑ. Right? So like that way some properties expect there. So to have a thin layer here, to have a thin layer, right, in doing the electroplating here, right, as you learn in the tolerance region, right, to have a thin layer here, the electroplating process we should do that one slowly. Right? Electroplating layer, to have a smooth thin layer, right, the process should be very slow. So to have a slow process, right, slow process the conductivity of the cation, conductivity reduce, movements control. For that one, actually into this one, to this one we add small extent of agar. Agar ටිකක් දානවා. Gellify this one. Right? Viscosity increase with that, the movements control with that, slowly that thing happen. One thing. But then what karana? Right? Like that one thing. The other thing is we want to maintain a very low ion concentration. මතකද ඔයගොල්ලන් tolerance වල මම කියලා දුන්නා silver ammonia right complex formation in that one, right, we are the equilibrium constant. With that we maintain a very low silver ion concentration, right? If you maintain a very low silver ion concentration, there you can have a silver mirror, you know, that one's a deposit, black deposit. මතකයිනේ කිව්වා. I like that way here also. Now for example silver, if you consider that one, right, silver cyanide, silver plus equals, right, cyanide with that one, cyanide, this kind of complex formation. So silver cyanide used there. With that silver ion concentration we maintain in a low value. This equilibrium tends more to this side. Equilibrium constant high with that very low silver ion concentration. Maintain a low silver ion concentration. Then equilibrium සඳහන් right? Maintain a low silver ion concentration, right? And when it is needed, possible to give that silver further. So මෙතන තියෙන්නේ low silver ion concentration. මෙතන electroplate වෙනකොට තව ඕනනම් මෙතනින් it's possible to give the silver ions to this side. Like that. Okay. So this is the usual method. Anode, right, electroplating metal here, cation of that one here, object here. මේ දැනුම ඇති ලියා ගන්න. In the electroplating process, it is needed to have a very thin, smooth electroplate layer. Very thin, smooth electroplate layer. Then concentration of the electrolyte, solution, within a bracket, metal cation concentration,
metal cation concentration, close bracket, is controlled, again within a bracket, right? Maintain a very low metal ion concentration. Maintain a very low metal ion concentration. Maintain a very low metal ion concentration. Example, if silver is electroplating, if silver is electroplating, following electrolyte solution is used Megalianupati. Silver plus aqueous cyanide with that one. Kc is a high value. Kc is a high value. Okay. Haride. Below that one, right? Conductivity of the metal cations. Conductivity of the metal cations also control. Conductivity of the metal cations also controlled. Also controlled in an electroplating process. In an electroplating process. To have a smooth layer. To have a smooth layer of an electroplate. For this small amount of agar is mixed to the electrolyte solution and increase the viscosity. Right, next topic. Quantitative aspects of electrolysis. Right, quantitative aspects.
Michael Faraday. Faraday given two laws, right? We call them as the Faraday laws, right? So here we want to learn the Faraday laws, quantitative aspects, right, of the electrolysis. He identified two relationships with the electrolysis process, right? Given that one as first law and the second law, like that. Two Faraday laws, right? Leon. Scientist called Michael Faraday. Michael. Chael. Faraday. Scientist called Michael Faraday quantitatively studied the electrolysis and given the following laws of electrolysis. Following laws of electrolysis. Right, subtopic Faraday laws. Faraday laws. Right. Number one, no, the first law. First law, Lian. ඉස්සර ලියා ගන්න ලෝ එක. First law. When pass an electric current through an electrolyte solution, pass an electric current through an electrolyte solution, comma, the mass of an element deposit, on mass of an element deposit on or dissolved from deposit on or dissolved from an electrode deposit on or dissolved from an electrode is proportional to the quantity of electricity within a bracket coulombs. Quantity of electricity within a bracket coulombs, close bracket, pass through the electrolyte solution. Pass through the electrolyte solution. When you're doing the electrolysis, now we have idea of the electrolysis process. No need to draw the diagram again, right? How much of coulombs we pass? Coulombs, right? Electric quantity of electricity, Q equal IT. With that we can have it. Q equal IT. Coulombs. Then how much of coulombs we pass there, right? That one proportional to the mass of the, right?
metal deposit on or dissolve from the right electrolyte solution. Sometimes deposit, right? Sometimes dissolve, right? Mass directly proportional to the amount of coulombs. That is the idea. Next line. Statement එකක් විදියට ලියන්න. Statement. Quantity of electricity passed. Quantity of electricity passed equal. මෙතන ලියන්න Q කියලා. Equal IT. IT. Then write according to first law. According to first law. Right? Mass M. That one proportional to IT. Mass directly proportional to the right coulombs. Okay. That is the first law. Now, if you want, we can equal here, right? This one, mass proportional to IT. Here we take simple Z like that when equal there. Right? We call that one as the right electrochemical equivalence. මොහොම definitions තියෙනවා. ඊළඟ ගණන් හදන්නත් මේකට විවිධ සම්බන්ධතා හදලා දෙනවා. ඒක මම හදන්නේ. No need. අර concentration ගණන් හැදුවා වගේ. හරිද? Concentration equal ලියනවා නේද ඔයගොල්ලෝ n divide by m මොහොම කිව්වා. හා. එහෙම ඕනේ නැහැ. right? මේ දැනුව තිබ්බම ඔයගොල්ලෝ ගණන් හැදිය හැකි. මම ගණන් දෙන්නම්. Right? How much deposit that one directly related to the coulombs? How much of coulombs you pass there? That is enough. Right? Then the second law. First law is this one. Second law. Write that one also. Second law. When same quantity of electricity within a bracket same amount of coulombs same quantity of electricity within a bracket same amount of coulombs close bracket pass through different electrolytes solutions comma the mass of element deposit on or dissolve from mass of element deposit on or dissolved from electrodes are directly proportional to their chemical equivalent weight
chemical equivalent weight, right? Chemical equivalent weight within a bracket, right? Within a bracket. Chemical equivalence, samaka bare කියලා තියෙනවා. Right? Within a bracket. Chemical equivalence. ඔහොමත් කියනවා. Chemical equivalent weight. Right. Now we want to define the chemical equivalent weight. ඊට පස්සේ අපි මෙතනට යමු. law එක කියලා දෙන්න. Right? To understand the law, first of all, you have to have idea about the chemical equivalent weight. Subtopic එක ලියා ගන්න. Write a subtopic. Chemical equivalent weight. Chemical equivalent weight. Right. Now this is definition, right? If you pass 1 Faraday electric current, definition is this one. මේක හොඳින් ආගන්න මේක මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ ලේසිම ක්‍රමයට. ඒක ගණන් හදන්න පහසුයි. හරි. ටිකක් ක්‍රෝම් එක ගිහිල්ලා තෙන්න පුළුවන් ඊට වැඩිය තීරේ කියලා දුන්නාම ලේසි ඔයගලන්ට. Definitions වලින් යනවට වැඩිය, right? 1 Faraday electric current. If you pass 1 Faraday electric current, how much of element deposit or dissolve? When passing 1 Faraday electric current, how much of element deposit or dissolve? We call that one as the electrochemical, we call that one as the chemical equivalence, if not chemical equivalent weight. Right? රසායනික සමක භාරය. සරලව අපි ඉස්සර කියන්නේ සමක භාරය කියලා උකට. Chemical equivalence. දැන් ඔයගොල්ලෝ resource එකේ දීලා තියෙන්නේ, right? Chemical equivalent weight. කමන්නේ මොකක් හරි. When passing 1 Faraday, how much deposit? How much deposit? Right? Now, for example, now if you consider this one, say copper 2 plus, take 2 electrons and pass into copper. Okay? Copper 2 plus, right? Take 2 electrons, copper solid. Now, if you pass 1 Faraday means charge of 1 mole of electrons. You know, charge of 1 mole of protons. No? All right. Now, if you pass 1 Faraday passing means now I pass 1 mole of electrons. 1 mole of electrons. If I pass 2 moles of electrons, I can have 1 mole of copper. That means if I pass 2 Faraday here, I can have 1 mole of copper means 63.5 grams. Another hustle. If I pass 1 Faraday, that is 63.5 divided by 2. Like that, say for example, sodium. Sodium take electron, sodium solid. When I pass 1 Faraday, I can have 1 mole here, 23 grams. If I consider aluminium, aluminium 3 plus 3 electrons, aluminium solid. When I pass 3 Faraday, I can have 27 grams. When I passing 1 Faraday, 27 divided by 3.
So with that, actually scientists identified, now this is Faraday law, right? Faraday given these, Michael Faraday given these laws, right? With that one, scientists take an idea, right? How to, right, define the, right, chemical equivalent weight. Chemical equivalent weight mean this one, this one, this one. ඔකට ඒගොල්ලෝ relationship එකක් හොයාගත්තා මොකද්ද? Chemical equivalence weight mean relative atomic mass divided by 3 electrons because of this one, 1 electron because of this one. Divide by that one here. නේද? එහෙනම් relative atomic mass divided by valency. This one is the chemical equivalence weight. Chemical equivalent weight mean relative atomic mass divided by valency. ඉස්සර කාලේ අට්ටිය relative atomic mass එක heavy on knocking. කැනිට්සාරෝ method කියලා ඉස්සර තිබුණා. 2005 විතර වගේ කාලේ උගන්න කාලේ right method එකක් උගන්නන්න right කැනිට්සාරෝ right they determine experimentally they determine the chemical equivalent weights. Then using experimental methods they take the valency values, decide the valency. Then chemical equivalence weight multiply by the valency, thereby determine the relative atomic mass. ඒකාලේ ගණන් හදන්නත් තිබ්බා. This one experimental, valency decide, that one also using experimental methods. Then right equivalent weight multiplied by the valency with that relative atomic mass. හරිද? මම මේ relationships දෙනවා පුතේ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ගණන් හදන්නේ මේකෙන්. මම ඒක එතනින් පටන් ගත්තේ. මොකද්ද? Right, when you want to do the calculations, you have the electrode reactions. අපි ගාව reaction එක තියෙනවා. the easy way, easy method is that one. එහෙනම් මේකත් එක්ක අනාගන්න එපා. මම මේක දෙන්නම්. සමහරු ගණන් හදන්නේ මේ equivalent weight එක හොයාගෙන එහෙම. අපිට ඕන කොච්චරද? when you have the reaction, you know how much of electrons involved. එහෙනම් electron මවුල ගාන හැව්වා, ගාන හැදුවා. Right? If you pass 3 moles of electrons, 1 mole of aluminium. If you pass 1 mole of electrons, 1 mole of sodium. 1 mole of electrons mean 1 Faraday. 3 moles of electrons, 3 Faraday. Like that. එතන Faraday relate කරන්න පුළුවන්. හරිද? So easily we can solve the problems. ඔයගොල්ලන් තියෙන දැන් ඊළඟ මම ගණන් දෙන්නම්. ඒ හැම එකේම පාස් කරලා තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුල ගානයි හොයන්න ඕන. Right? If you determine the electron moles, with that you can have how much of right metals will deposit or dissolve. හොයමු අපි. definition එක අරගෙන ඉස්සරහට යමු. Right, you had the topic chemical equivalent weight. Electrochemical equivalent weight mean right අර කලින් ලියපු එකට මම මෙහෙම ලිව්වේ m is proportional to it. මෙතෙන්ට එනවා මෙහෙම එකක් equal කරලා. මේකට කියනවා electro chemical equivalence. ඒක මම define කරේ නෑ ඒක ඕනේ. No need. Right. Chemical equivalent weight. Define කරන්න. Mass of an element within a bracket, right, in grams. Mass of an element within a bracket in grams. In grams. Close bracket. Deposit on or dissolve from. Deposit on or dissolve from an electrode when pass 96,487. When pass 96,487 coulombs within a bracket 1 Faraday. මේ වැලියු එක පාඩම් කරන්නේ නැහැ, කටපාඩම් කරන්නේ නැහැ.
this one මේක කඩපාඩම් කරන්න එපා මේක දෙන වැලියු එකක් ඒගොල්ලෝ කඩපාඩම් කරන්න එපා කියන්නේ මතකෙන් ලිව්වොත් ගාන හදද්දි තමයි අපිට දීලා තියෙන වැලියු එක ඊට වඩා වෙනස් දෙන ගාන අනුව සමානලට ඒගොල්ලෝ they round off this one to 500 490 like that we change it එහෙනම් අපිට දීලා තියෙන වැලියු එකට තමයි ගාන හදන්නේ ඈ right coulombs 1 farad when pass this much of coulombs 1 farad close bracket of electricity through an electrolyte solution of electricity through an electrolyte solution through an electrolyte solution. Subtopic Faraday constant. Faraday constant. Faraday constant symbol capital F. Capital F. Define Faraday constant. වචන ලියා ගන්න. Charge of 1 mole of protons. Charge of 1 mole of protons. Charge of 1 mole of protons. Right. Then 1.602 10 to the power minus 19 coulombs into 6.022 10 to the power 23 per mole. Charge of 1 mole of protons. Below this one within a bracket, right? Charge of 1 mole of electrons. 1 mole of protons. In other way, 1 mole of electrons. එකත් ලියා ගන්න. This one into this one. Charge of electron into Avogadro number. Right? So this value is equal to the earlier 96,487. 490. Sometimes round out to 450 also. සමහර ගණන් වල තියෙනවා එහෙමත්. 487 unit is coulombs per mole. මවුලයට. Coulombs per mole. This is 1 Faraday. Faraday constant. Then it is possible to determine the chemical equivalence weight. මීට පහලින් ලියා ගන්න. It is possible to determine the chemical equivalent weight chemical equivalent weight using following formula. Using following formula. I will write it. Chemical equivalent weight equal relative atomic mass divided by valency. Chemical equivalent weight relative atomic mass divided by valency. Right.
Equivalent weight of magnesium. Examples. Chemical equivalent weight of magnesium. Equal 24 divided by 2. 12. Okay? Chemical equivalent weight of magnesium. දැන් මේ 12 එනකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මම අර කලින් ලියලා දුන්නේ ඒකයි පුතේ. Magnesium 2 plus 2 electrons. Right? When passing 2 Faraday, 24 grams. Now when passing 1 Faraday, 12 grams. මේක තමයි තියෙන්නේ. හරිද? එතන අපි කොහොමවත් electrode reactions ලියනවා. එතන chemical equivalent weight එක හදා ඉන්න ඕනේ නැහැ. Reaction, we have the reaction relate, we can relate with that one. ඒක ඉලෙක්ට්‍රෝන ගානට රිලේට් කරපුවාම ඉවරයි. Below this side. If pass 1 Faraday through an electrolyte solution, 12 grams of magnesium will be 12 grams of magnesium will be dissolved or deposited. Will be dissolved or deposited. Leave line and write. When pass 1 Faraday electric current, through different electrolyte solutions, different electrolyte solutions. One chemical equivalent weight. One chemical equivalent weight will deposit or discharge. As given in following examples. When pass 1 Faraday electric current through different electrolyte solutions, one chemical equivalent weight will deposit or discharge as given in following example. Table එක හදාගන්න පුතේ මෙහෙම. මුලින් ලියන්න when pass 1 Faraday. මේකට මම හදන්නේ. Right? Element, 4 columns. Element equivalent weight, depositing or discharging. We take that one in two ways, mass, moles. Table should be like this.
We'll take few examples. උදාහරණ කීපයක් ගමු. Magnesium 24 divided by 2 with that 12. Then we pass 1 Faraday. 1 Faraday වලට හැදුවේ මම. Right, I can have 12 grams. Half moles. මෙතන you sleeve one in the home liu. Half moles. හරිද? මෙහෙම දැන් අදලා දුන්නාට පුතේ දැන් මේ රිලේෂන්ෂිප් එක තමයි මම කලින් කිව්වේ. Magnesium 2 plus 2 electrons magnesium. මේක අඳුන ගන්න, but with this one easily we can do it. 2 Faraday, 2 moles of electrons, 2 Faraday. If pass 2 Faraday, I can have 1 mole of magnesium in 24 grams. එහෙනම් එකකට 12යි. මේක තමයි වෙයිලා තියෙන්නේ. හරිනේ? Silver. Silver 108යි 108 divide by 1 complete කරන්න. Copper 63.5 copper 2 plus like that. Hydrogen oxygen complete කරන්න. Hydrogen oxygen copper 63.5 divided by 2 31.75. Now here silver 108 here, 1 mole here, right? Copper 31.75, half mole. Hydrogen 1 divided by 1 atoms වලට ගන්න ඈ. Relative atomic mass 1 divided by 1, it is 1. If I pass 1 Faraday, I can have 1 gram. 1 gram half mole of H2. H2 will be release වෙන්නේ නේද? එහෙනම් half mole ඈ. ඕන්න ලියා ගන්න half mole of H2. Half mole H2. Next one, oxygen 16 divided by 2. 16 relative mass 16. So 16 divided by 2. Elements වලට ගන්න පුතේ ඈ. 16 divided by 2 mean 8. 8 grams. Gram 8යි. Oxygen release as O2 32යි. 8ක් release වෙනවා කියන්නේ 1/4. 4න් එකයි. දැන් මට මිටි ඕන වෙනවා ඊළඟට. හරි නේද? දැන් බලන්නකෝ second law එක. Check the second law. When same quantity of electricity or same amount of coulombs, අපි තමු 1 Faraday කියලා. Right? Pass through different electrolytes. Mass of element deposit on or dissolved from electrodes are directly proportional to their chemical equivalent weights. If I pass 1 Faraday, from all I can have 1 chemical equivalent weight. If I pass 2 Faraday, I can have 2 chemical equivalent weight. Right? Proportional. ඕක තමයි කිව්වේ. හරිනේ? Same number of chemical equivalent weights.
හරි. ලියන්න. topic electrolysis of theory ඉවරයි. ප්‍රැක්ටිකල් එකක් තියෙනවා පොඩි කියන්න. මේක ටිකක් වැදගත් ඈ. පේපර් එකේ තියෙන්නත් පුළුවන් එකක්. Electrolysis of acidulated water. Electrolysis of acidulated water to collect oxygen and hydrogen gases. To collect oxygen and hydrogen gases. Right. මේක ඔයගොල්ලන්ට ඕනනම් ස්ට්‍රක්චර්ඩ් පේපර් එකේ දාන්න පුළුවන් ප්‍රැක්ටිකල් එක. Draw this one. මේක අඳ ගන්න. Initially it is filled with water, completely filled with water. Electrodes, two electrodes here. Filled with water. This one inside, that one also water. Right. This one anode. Platinum anode we use there. Platinum anode. Platinum cathode. Platinum cathode. Plus minus anode here. Anode, from that one we can have the oxygen. මෙතන පහලින් ලියා ගන්න බාන anode cathode reactions. Anode and the cathode reaction. Anode reaction 2H2O.
liquid, 2H2O liquid, 4H plus O2, 4H plus 4 electrons. Cathode. Here we use acidulated water. This one, acidulated water. H plus H2. Then with the H plus you can write it. 2H plus. H2 gas. හරිද? When you are doing this electrolysis, this one also filled with the water earlier. මේක සම්පූර්ණයෙන් ජලයෙන් පුරවලා තියෙන්නේ, right? Completely filled with the water. Start the electrolysis. What happened? Oxygen and hydrogen release. චුට්ටක් මේ බලමුද? Oxygen and hydrogen release. I pass. Assume I pass, right? Because 4 electrons here I will consider. I pass 4 Faraday. Faraday 4ක් යවනවා මේකේ. If I pass 4 Faraday, what happened? How much of oxygen, how much of I pass 4 Faraday through this circuit? How much of oxygen and how much of hydrogen possible there? 4 Faraday means 4 moles of electrons. 4 moles of electrons relate to 1 mole of oxygen. මේක කොයි පැත්තේ තියෙන කියන එක අදාළ කරගන්න එපා. Number of electrons involved there is 4. So 4 electrons involved mean 1 oxygen. 1 mole of oxygen means 32 grams. 32 grams. හරිද? O2. හරි නේද? Here, when I pass the 4 Faraday එකම ප්‍රමාණයක් with 2 Faraday, 1 mole of hydrogen. Faraday දෙකයි නම් මවුල එකක් හම්බ වෙනවා. Faraday 4ක් නේ කිව්වේ මම. එහෙනම් මවුල දෙකක්. Mean 4 grams of hydrogen. 2 moles give 1 mole of hydrogen mean 2 grams. 4 moles with that, right? 4 grams. මෙන්න මෙයාගෙන් grams 32යි. 32 grams and 4 grams. In another way, 1 mole with that 2 moles of hydrogen. 1 mole of oxygen, 2 moles of hydrogen. Here, how that one produce? පුතේ මේක අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. Right? While producing oxygen here, oxygen by the downward displacement. Here, hydrogen volume will be double. Right? We assume the pressures are same. Actually, small difference in the pressure. What even right? Water column is different, but we assume if we assume the pressure is almost constant, what happened? Volume is 2, right? Actually, volume is 2 is to 1 or 1 is to 2. Volume ratio collecting oxygen or 2 gas while producing 1 mole of oxygen, right? 2 moles of hydrogen possible there. Volume wise 1 is to 2. Right? ටිකක් වැදගත් පරීක්ෂණයක් ඈ. මගේ අවශ්‍ය දේවල් ඇති තරම් තියෙනවා අහන්න. රියැක්ෂන්ස් ටික අහන්න පුළුවන්. කරනවාද? තව පොඩි ගානක් අහන්නත් පුළුවන්. ඔය ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඒ හින්දා වැදගත්. තේරුණාද මේ කියපු දේ? එතකොට
chemical equivalence. Equivalent weight. Have the idea about that one, but in solving the problems as told here, always with the electron moles. Electron ganta dalo mola ganda. If 3 electron moles, 3 Faraday. Like that. එතකොට ඒත් එක්කම මවුල ගන්න මේ පැත්තේ ගන්න. හරිද? මේක මාක් කරගන්න. Then collect the note. If 4 Faraday within a bracket 4 moles of electrons, 4 moles of electrons, 4 Faraday within a bracket 4 moles of electrons, close bracket, 4 Faraday. Electric current, if 4 Faraday electric current flows through the above circuit, comma 1 mole of oxygen, 1 mole of oxygen within about 32 grams released from the anode, while 2 moles of hydrogen within a bracket 4 grams, while 2 moles of hydrogen within a bracket 4 grams, close bracket, evolve from the cathode. Next line. If pressure conditions are the same, pressure conditions are the same, it is possible to collect oxygen and hydrogen in 1:2 ratio. 1:2 ratio. පොඩි ගානක් ලියා ගන්න. පොඩි ටික ඉවරයි ඈ. තියරි ඉවරයි. දැන් ඕගොල්ලෝ ගැන නම් බයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. තව තියෙන phase equilibrium industrial ටිකනේ. මට 26 තමයි බය. මම උත්සාහය දරුවත් ගන්න බෑ. එක්ස්ට්‍රා පන්ති දාන්න කාලයක් නැහැ නේ. ඕගොල්ලන්ට වෙලාවට තිබුණා. දැන් මේ නිවාඩු නැහැ නේ. ඒගොල්ලන්ට ආගෝස්තු නිවාඩුවක් නැහැ නේ. දවස් 10යි තියෙන්නේ. සතියෙන් බෑනේ කොහොම මොනවද? කයිනෙටික්ස් කරන්නත් බෑ. ඉලෙක්ට්‍රිකල්ස් කරන්නත් බෑ. ඒක සතියයි තියෙන්නේ නිවාඩු. ආයෙ නොවැම්බර්. ඕගොල්ලන් විභාගේ දවස්වල. ඒ දවස්වල ඒතකොට ඉතින් එක
එකක් කර හැකියි. දැන් අපි කයිනෙටික්ස් ඉලෙක්ට්‍රෝකෙමිස්ට්‍රි දෙකට බෙදලානේ කරාගත්තේ. එතකොට ඒක ඉතුරු වෙනවා අය ගොස් මේ O level විභාගෙට ආය නිවාඩුවක් දුන්නොත් තමයි ඒක ඉතින් කොහොම වේද මන්ද. ඒගොල්ලෝ ටිකක් බරපතලයි. එහෙනම් මම ටිකක් ඉක්මනින් යනවා පාඩම් ඒගොල්ලන්ගේ. ඕගොල්ලෝ දැන් ගොඩ දාලා ඉවරයි. ටෙස්ට් ටිකලා මේ මාසෙ ඉවරෙද්දි ඉවර වෙනවා. අනිත් පන්තිත් පුළුවන් ඈ දෙකෙන් පුළුවන්. ඒක ඇවුලක් වෙන්නේ. මම ඒකට අගෝස්තු මාසේ තව පොඩි පිළියමක් කරනවා. නයිට් ක්ලාස් එකේ ඇයට. එතකොට ඒක ළඟට එනවා. හරි. ලියන්න බාන මේක. If 150 ampere electric current 150 ampere electric current is passed through an acidified 150 ampere electric current is passed through an acidulated if not acidified, right, water sample for 50 seconds. Come on. Determine followings. Sub number 1. Number of moles of oxygen and hydrogen. Number of moles of oxygen and hydrogen evolve from cathode and anode. Sub number 2. Volume of oxygen and hydrogen evolve at STP conditions. Oxygen and hydrogen evolve at STP condition. Within a bracket, write 1 Faraday. 1 Faraday, අපි ගමු 96,500 coulombs per mole. 96,500 coulombs per mole. Molar volume 22.4 cubic decimeters per mole. Molar volume. Right. Oxygen, hydrogen, ideal, assume that one. Puti megana math එක හදන්නේ. Right. In solving all these problems, try to apply this method. මේක තමයි ලේසිම ක්‍රමය. අර chemical equivalent weight ඔය අදහස් ටික තියාගන්න. හැබැයි electron moles වලින් හදමු අපි. එතකොට පහසුවෙන් උත්තර වලට ගිය හැකියි. හරි? ඉස්සෙල්ලාම හදන්නකෝ QE equal IT with that amount of the electricity passed there, quantity of electricity, coulombs. Right, amount of coulombs passed. Clearly, amount of coulombs passed. Q equal IT. Q equal IT. Right. Then I given as 150 ampere. 150 ampere. Time given as 50 seconds. If time given in minutes, you have to convert into seconds because the ampere second, with that we can have the coulomb. Harida? So with that one, coulomb Q equal 7,500.
right? Ampere second mean in another way coulomb, right? Coulombs, right? So this much of coulombs fast, this much of coulombs fast, right? Now what you do, right? How much of Aganaputi? Coulombs mass is this one. You convert this one into how much of electron moles? මේ coulombs ගාන හදව ගන්න electron මෝල ගානට හරවන්න. For that one we can use the Faraday constant. When you consider this one 96,000 මේක ඔරුවට ගන්න හොඳට 500 coulombs. When you pass this much, right? Meaning of that one is 1 mole of electrons. 1 mole of electrons. Right? Therefore, 7,500 coulombs mean how much of electron moles? ඇයි මං electron moles ගන්නට ගත්තේ? When you know the electron moles, මේ බලන්න පුතේ. Electron moles with that easily you can think about this one. Electron moles with that you can think about this one. හරිද? electron මෝල් හොයාගත්තාම හරි පහසුවෙන් ඔයගලන්ට උත්තර වලට ගිය හැකියි. coulombs ගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟට ලියමු. Right, next you write number of electron moles flow in the circuit. Number of electron moles flow in the circuit. What you do? Coulombs pass divide by electron moles for that one 96,500 coulombs per mole. Coulombs per mole. එතකොට අපි ඔයගොල්ලන්ට එනවා මොනවද? electron moles ගන්න. Right? (7.8 10 to the power minus 2). නේද? Okay. හරිද? Now you know the electron moles. You know the electron moles. Now you can predict this. ඔන්න බලන්න පුතේ ඊළඟට යන විදිය. Electron moles known there. If 4 moles of electrons, 1 mole of oxygen. This much of electron moles, with that how much of oxygen? Neither. If 4 moles of electrons, like that, if 2 moles of electrons, right, 1 mole of hydrogen. If this much of, again භාගයයිනේ මේක. එහෙනම් මෙතන ගත්තොත් මේ උදාහරණයකට right 7.8 මෙතනට ගේන්නේ එක 10 to the power minus 2 moles mean hydrogen moles mean how about that one? දෙකට එකයි. මේක ගෙනියන්න මෙතනට 7.8 10 to the power minus 2.
divide by 4 oxygen. තේරුණාද? මේ තමා පාස් කරපු ඉලෙක්ට්‍රෝන මෝල ගාන. ඉලෙක්ට්‍රෝන මෝල ගාන ඔන්න මම ලිව්වා මෙච්චරයි කියලා. මේකෙන් 4න් එකයිනේ මෙයා පුතේ. එහෙනම් මෙයාගේ මෝල ගාන මේක 4න් එකක් නේද? හරිනේ? මෙයාගේ මෝල ගාන මේකෙන් 2න් එකක්. පැහැදිලිද? හරි? එහෙනම් දැන් හොයන්න. there are hydrogen moles. reaction එක ලියලා හලිවුවොත් හොඳයි. උඩ තියෙන ඉඳ කමක් නැහැ. if not write the reaction and take it. Then apply when stoichiometry. You apply the stoichiometry. 7.8 10 to the power minus moles minus 2 moles pass there. So electron moles is that one. They have hydrogen moles half of that one. මේක තේරුණාද පුතේ? මම හයිඩ්‍රජන් ඉලෙක්ට්‍රෝන මෝල හොයන්න කිව්ව ඔයගලන්ට. එතකොට මේ රියැක්ෂන් එකෙන්ම ගාන හැටි හැකි. ඉලෙක්ට්‍රෝන මෝල ගාන දන්නවා. මේකේ මෝල ගාන දන්නවා. මේ ස්ටොයිකියෝමෙට්‍රිනේ ඇප්ලයි කරන්නේ. ඒකෙන් භාගය මෙයා. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මෝල ගාන දන්නවා. ඒකෙන් 4න් එකයි මෙයා. මම එකට 4යිනේ. නේද? හරි උත්තර ගන්න පුළුවන් මේ ටික. තව ගානක් ලියා ගන්න. Now after any number of moles, molar volume given, with that you can solve it. volume සොයන්නත් පුළුවන්. මේක හදන්න බලන්න. determine අර ගාන ඉතුරු ටික හදන්න ඉඩ තියලා මේක ලියා ගන්න. determine how long it will take to determine how long it will take to how long it will take to deposit 1 mole of chromium. How long it will take to deposit 1 mole of chromium. 1 mole of chromium when 0.12 ampere 0.12 ampere current flows through a fused solution of chromium chloride. Fused solution of chromium chloride. Chromium 52. Chromium 52. 1 Faraday 96,500 coulombs per mole. Faraday වල units හොඳට මතක තියාගන්න. මේ apply වෙනකොට එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙනවා මේ වැඩි මවුල ගන්න නේද? මෙතන ලිව්වාමනේ මේ moles එන්නේ. Right? Chromium 52, Faraday 96,500. Right? Asking for the chromium chloride fused solution mean reaction. හරි නේද? chromium 3 plus liquid 3 take 3 electrons. Chromium, that is the cathode reaction. Fused solution. Fuse chromium chloride. Chromium 3 plus liquid. Take 3 electrons. Chromium solid. එච්චරයි ඔයගලන්ට ඕන වෙන්නේ ඔකට. බලන්න හදන්න.
Anode reaction, if you want, you can write that one even. මට දැන් මේ ගානට ඕනේ. Asking the time, how long? Here we need 1 mole of chromium. Chromium මවුලයක් ඕන. කීය දෙන්නේ උත්තරේ? Time එක. 3 moles mass mean 1 mole possible. 3 moles of electrons. We did 1 mole possible. නේද? Should get the answer 46,400 seconds. 46,400 seconds. හරිද? මෙතන මම time එක t කියලා ගත්තේ. හරිද? Time flowing electron moles මෙතන ලියලා තියෙනවා වැරදි. නෑ හරි. Flowing electron moles, this is the coulombs. Passing coulombs I took like this. මෙතන මම ගත්තේ pass කරන coulombs ගන්න. හරිද? මේ electron moles වලින් මෙයන්ද ඔයගොල්ලන් මේක relate කරේ. මේ තියෙන්නේ pass කරපු coulombs ගන්න. හරිනේ? coulombs ගන්න. That coulombs, right, I divide by the
Faraday value. හරිද? Then coulombs I divide by D. Like this. T I use the time. Time එක දාන්නේ. Then coulombs divide by D. Faraday value, with that I can have the number of electron moles. How much of electron moles I need there? Electron moles කීයක් ඕනද ඔයගොල්ලන්ට? 1 mole, 3 moles. නේද? මෝල් 3ක් ඕනේ. 1 mole of chromium. එහෙනම් මේ electron moles equal කරන්න පුළුවන් 3 වලට නේද? into 3. හරිද? අපිට ඕන ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුල 3ක්. ක්‍රෝමියම් මවුලයක් ඕන. ක්‍රෝමියම් මවුලයට ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුල 3ක් ඕනේ. ඒක තේරෙනවනේ? ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුල 3ක් ඕන. මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුල 3ක් තියෙන්න ඕන. හරිනේ? right? මේකත් ලියා ගන්න පුතේ. තව විනාඩි 3ක් තියෙනවා පුළුවන්. ඉවරයි පාඩම ඉවරයි ඈ. අද ගෙදර ගිහිල්ලා පුළුවන් නම් පාස් පේපර් 1 2 මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා කරන්න. දැන් මම ලබන සතියෙන් පස්සේ කොහොමත් එසේ පේපර්ස් පටන් ගන්නවා. ලබන සතිය ඔයගොල්ලන්ට පඩියනයක් කිව්වනේ. තව පණිවිඩයක් තියෙනවා නෑ පන්ති අයට පොඩක් අහන් යන්න. සඳ පන්ති අයට පොඩි පණිවිඩයක් තියෙන එක අහන් යන්න. ලියන්න මේක. Consider the following electrode potentials. Consider the following electrode potentials. හග්ගාලා ලියමු. Consider the following electrode potentials. Electrode potential copper 2 plus copper 0.34 volts. E standard copper 2 plus copper 0.34 volts. E standard zinc 2 plus zinc minus 0.76. දන්න values දෙක ගන්නේ. Plus 0.34 volts for the copper minus 0.76 for the zinc. Right? Determine the E standard cell potential. Determine the E standard cell of a Daniell cell. E standard cell of a Daniell cell prepared by using the above two electrodes. Prepared using the using the above two electrodes. Using the above two electrodes. Sub number 2. Calculate the time in seconds. Calculate the time in seconds required to deposit 3.175 grams. Required to deposit 3.175 grams of copper when 5 ampere current flows through the cell. Time in seconds required to deposit 3.175 grams of copper when 5 ampere current flows through the cell. Copper 63.5. Faraday value 96,500 coulombs per mole. හරි? හදලා බලන්න ටයිම් එක එන්න ඕන 1930 seconds. උත්තරය එනවද කියලා බලන්න. 1930යි. හරිද?
ඒ කොටස ඉවරයි මම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ටියුට් එක දෙන්නම්. ප්‍රශ්න කරන්න අයිනික් ටියුට් එකද හම්බුණානේ. ඒකේ ප්‍රශ්න කරන්න ගන්න. මේ පොතේ සඳුදා පන්තියේ පොඩි පණිවිඩයක් ආයන්ද? මේ සතියේ සඳුදා පන්තිය මං අඟහරුවාදට දාන්න එන්න පුළුවන් නේද? බැරිද? මේ සතියේ විතරයි මම මේ අතන පොඩි මේ දානමය කටයුත්තකට යනවා මේක. මට නොවැළැක්විය හැකි කාරණයක් ඒක. ඒක මේ කලාතුරකින් ලැබෙන අවස්ථාවක් ඒකයි මං යනවා. ඒ හින්දා සඳපන්ති අඟහරුවාදා දැම්මොත් පුළුවන්ද? අඟහරුවාදා 6ට බැයිද? බැරි ඇතුස. අඟහරුවාදා බෑ. පුළුවන්? බෑ. කී දෙනෙක් ඉන්නවද?